our Henry store po. In Henry store po, this is we showcase po our core value which is honesty. So when you purchase the product po, we will give you an envelope, then you will drop here at the box. Also, we collaborate with them at Until. Until is a socio-cultural enterprises po that promotes Filipino products through their designs po. Also, did you know po that we have a 110 group of indigenous people po, and Until is one of the socio-cultural enterprises that supports them din po. So if you purchase the products po, you can pay more than the price tag po. So you can help a lot of people din po. Yes po. And in our lobby po, the main highlight po dito is yung window po or yung bintana sa Spanish po. So, locally po use po siya sa searches, like sa Miyago search po, usually, parang ganun pa din po yung window na ginagamit nila. So, here po is our pool. Open naman po siya 9 a.m. to 9 p.m. po, and 450 for adults and 250 fit po sa kids. And also here, doon po tayo. Then, dito naman po is way papuntang main building po namin. And sa main building po namin, we have a 2-room categories po, which is Premier Suite and Deluxe Suite po. For how many buildings yung isa? We have a 6 rooms categories po. However po, 14 rooms in total lang po kami. Here po, if na baka nagtatanong or nagtataka kayo sir na bakit ang dilim or ganito po yung ambience. Yung ambience namin ganito po sir kasi to have our guests na cozy and with night sleep din po. Yes po. So here is our premier suite po. So welcome home po sa aming premier suite. In our premier suite po, we have a single day bed that convertible naman po siya sa extra bed, and 50 LED TV po, and a king size bed with a comfy and soft mattress din po. And if you can see sir, we have here antique baul na pwede niyo pong lagyan ng mga personal belongings niyo. Yes po, ma-open po siya. Then here, sa side po, we have here a bathtub. Yes po. Then antique table, then antique cabinet din po. And antique chandelier na signifies po siya ng abundance, prosperity. Yes po. Then naman po yung comfort room po. With rain shower din naman at cold shower, then ano system. Then dito po may building po ng swimming pool. Pwede mo naman po siyang buksan. Yes po. Hap naka-espesyate. Anong tawag sa room na to? Premier suite po. Premier. Good po siya for honeymoon, or family din po. Nasa introductory rates po naman po siya until September 2024 po. Kailan ba 6.5 po siya. Nag-open po yung Henry Resort Boracay na last year lang po. Talaga ba? Kaya pala hindi pa masyadong Hindi pa po siya masyadong kilala pa po. Pero dami nag-vlog dito. Nakita ko sa YouTube. Yes po, si Mr. Team, si Rica Peraleo po, nandito po last time. Sa Garden Villa naman po sila nakastay. Then yung sleepers naman po, you can bring at home naman po if you want. Okay. Then the safe. Yeah, safety. Mini fridge? Yes po, mini fridge and safety box deposit. Then dito po, refillable naman po yung water. Then yung coffee po is the coffee maker. Kami ito tapos like Yes alcohol. po. Mukha siyang alcohol. Yes. Okay. And then how many air conditioning? Parang... 2 po. Okay. Dalawa po yung air condition dito. Okay. Alright. Ganda. Very cozy. Yes. Parang mayamaning Pilipino. Rich old Filipino. Yes po. Yung floor po is maintain po talaga namin para yung mga guests po, sa unang panahon po kasi yung mga houses po, Filipino tradition po kasi yung ganitong sahig. So para ma-experience din po ng mga guests yung ganitong floor din po. Nice. Okay. So let's go po sa deluxe suite. Premier. This is premier suite. So deluxe suite naman po, sa taas naman po siya.
And this is premier. Exit po. Exit. Yes po. Exit siya. Papunta po guys. So here po sa taas. So here po, welcome po sa Deluxe Suite. Deluxe. Yes po. Ay, ang ganda yung lights. In this room po, you have a single day bed din po na convertible to an extra bed. Then a queen size bed po. Pero how many people usually yung in standard 2? Yes po. And then if there's an extra, extra person lang din po siya. parang may extra charge pa Yes po. siya. Yes po. 2,000 po per Per- night. With breakfast na din po siya. Mm. Then here po, yung main highlight in this room po is this one, our headboard. This is a makan or a bamboo weave po siya. Ay, bang po yan? Yes po. Akala ko parang painting lang siya. Yes po, parang pinaint din po Ah, siya. paint lang ba That's siya? why na black po siya. May black. Hindi, akala ko literally flat siya, tapos pinintan ng design. Hindi po. Pero hindi. Bamboo weave po siya. Amakan po God, siya. let's see. Yes po. Nice. So dito din po yung comfort. Harvest room. Parang yung walk-in closet ang peg. Yes po. Then dito po, all of our rooms here po sa main building is may electric bulb po talaga. Nice. So here po may konting pasilid din po sa swimming pool area. Mm-mm. Thank you. Then, yung deluxe suite po namin, meron naman po kami deluxe suite sa kabila, sa harap niya po. Pero yung pinagkaiba lang which is may veranda po siya. So, gusto po niyo yung... Sige na, pati niya kayong veranda. Sige po. Ito yun. Yes po. So, here po. Ito naman po, yung sa bintana nito is pwede po natin masilip yung daan palabas. Mm-mm. Ay, oo nga. Yes po. And here po is yung door po papuntang veranda. Na pwede po tayo mag-chill-chill, mag-coffee din po. So here po. Ay, fresh. Veranda po. Ay, ang ganda. Ano kalaki itong veranda? Marami talaga yung buong nung buong room. Yes po. Tapos same din yung Yes po, all of our rooms po, yung headboard po talaga namin is a makan po or a bamboo. all rooms. Yes po. Ilabas tayo natin. Sige po. Grabe po. Storage. Deluxe suite na din po yung sa taas. Ah, Same deluxe din sa- Same din po sila tier 1, tier 2. Mm-hmm. So, 3 floors to. Fourth floor po. Ah, fourth. Kaso po yung fourth floor po is storage na po na. Mm-hmm. So gusto niyo po siyang i-start yung iba ng room po. Mag-garden villa and Brunei villa. If possible. Nice. Vacant room. Peaceful naman. Naman po mga in-open. Open naman po siya 9 a.m. to 9 p.m. po. 9 a.m. It's gonna just real quick.
in bar po. Bar. Yes po. Dito po sa Yung restaurant, until what time siya? It's open 9 a.m. to 9 p.m. din po. Yung last order po is until 8 p.m. And then this one, a bar. The Same po. Can I just take a look real quick? You're welcome po. So here naman po yung gazebo or bahay kubo po that you can enjoy a private lunch, dinner, then meetings po. Then it dun po sa likod niya is our garden space po that we can cater an events po that 30 to 40 people po. And this way po is our garden villa. Ang garden villa po naman is 2 rooms lang po siya as of now. Ito po, tsaka yung sa kabila. But you're still planning to increase the Yes number? po. Kasi yung total ng Henry is 3,671 square meters po. However po, yung developed area pa lang po is 1,100 pa lang po. So dito po sa Garden Villa, may Okay, tari Ano po bahay. siya? Personal Yes house po. talaga. then here is a bathtub po sa outside, yung cozy area po din dito. To chill. Pwede mag-coffee. Then yung sa Garden Villa po is yung private nyo, parang kayo lang po talaga. And here po, welcome home po. So here po, sa room na to po sir is a 45 square meters po. And then a double day bed na convertible din po sa extra bed and a king size bed po with a comfy mattress po. And also here you have a sleepers, a mini bar cabinet that includes SDB and a mini refrigerator, then a coffee area po. Then an antique cabinet, also a OIDA comfort room po. Yes po, spacious po talaga siya dito. Malaki yung restroom. Yes. And also yung headboard dito is a makan. Yan, sa una yung gipit siya sa orange na light. Dito naman po is 50 LED TV po siya. Also, ano din naman, smart TV po siya. You can log in your Netflix account din naman po if gusto mo po. Hindi ka this one. Yes po. Then aircon po. Ay, yung number aircon dito is 1. Yes po. One po. Parang bali ito yung pang third type na ano, no? Ng room. Po. Yung sa main building po, which is Premier Suite, tsaka Deluxe Suite po. Ito naman po, Garden Villa. Next po, punta po tayo ng Lanay Villa po. Michelle, sige nga. Sige lang. Close mo. Sige lang pa. So, dito naman po yung Lanay Villa. Yun naman po, sa pagpasok niyo, you can enjoy a lush greenery surrounding po. And welcome po. Ito po yung Lanay Villa naman. Yung Lanay Villa po is adjoining room, pero hindi po siya connecting room po. Or good po siya sa barkadahan and family room. So, until siya pwede if ever na they want to connect it, hindi pwede. Ay, hindi po. Adjoining lang po siya, hindi po siya connecting. Ginawag po namin siyang Lanay Villa because po sa ano na. Here. Yung Lanay Villa naman po is a 30 square meters po siya. Also a double day bed din po siya that convertible to an extra bed and a king size bed din po siya with a comfy mattress bed.
Yung main highlight po dito is ito po, ang antique armario po. Nasa dating una pa sa Spanish era po is ginagamit po itong laglagayanan ng mga armas or mga guns po nila. However po, nawala po yung door, so yung mga Pinoy parang invented po, ginawa po siya lagay ng mga unan or mga damit po. So, pwede po natin nakikang yung mga gamit. So, when you guys say na parang yung antique furnitures and Yes, stuff, po. so literally, Antique antique po siya. It's talaga not siya. just antique Yes, po. designs. Ah, okay. Very good. So, ito naman po yung CR niya with a local amenities na din po and hot and cold shower. And each restroom naman meron Yes, shampoo po. and body. Yes po, So, local with the local amenities na po. how about this one? Does all room Yes, has po. this one as well? Yes po. Okay. Alright. Yung dental kit. This is the fourth. Yes po. Parang ilang bang klase ulit yung type of rooms that We have 6 rooms po, room categories. Mhm. Then, So may in two total pa. of 14 rooms po. Okay. So, Kasitas naman po ang 802 at 803 po. Parehas po sila linear. Dito po. Sa 804 po. Mhm. So, sa 801 po, natanggal ako as of now. Sa 802. So, 803 po tayo. Okay. So is this like considered Deluxe kasi two po. two different? Yes po. So ito na yung last two. Yes po. Okay. Yung 803 tsaka 802 po is a deluxe casita. And then 804 and 801 po is a premier casita. Premier, deluxe and premier. Okay. Yes po. This one is Deluxe casita po. deluxe. Okay. So here po is our 80 square meter naman po siya. Ang laki ng bed niyo. Yes, it's a queen size bed din po siya. Then all of our rooms po has a Bible din po. If you notice nearly here po. Mm-hmm. Then, here po is, if you notice din po, na lahat po ng sink is marble po. And made by from London po siya and customized lang po talaga siya dito po sa Henry Star. Okay, so it's customized Yes made. po. And lahat sila may blower, no? Yes po, lahat po ng rooms may blower po. Aircon. Is there like an antique furniture here as well? Yes po, yung This ito one. lang po. Then yung chair po. And then ano yung mga ano? This is the Laundry bag po laundry naman po siya. bag. Yes po. Okay. And Alright. here naman po pala, yung highlight din po dito na good for couple din po siya. So, Ay, yung CR okay. po. Pwede po siyang ma-open and close. Ganda, ganda nga siya. Okay. Thank you. You're welcome. Pleasure po. Dito naman po sa kabila yung later. Ito, okay. So, ating here kasi Maano ko siya na yung po. mamaya. Ako nag-video na mamaya. Yes po. Ito, vacant lot. Pwede po tayong dumaan yung one po yung sa ating restaurant. Ah, dito? Ah, okay. Pero may closing skill pa po tayo. So, Ah, sige. napakita ko na po sa inyo yung lahat ng rooms po namin. So, pupunta po tayo ngayon sa closing skill po namin, which is yung portals po namin. Kasi we have a 3 portals po. Which is reception, gate na papuntang kain, and then garden po.
So, it's on the 3 portals po. So here po is the gate. Going to reception po. Yes, so going to reception po. Then going to garden naman po siya if may events po dyan. Pwede po i-open yung gate na yan. Then yan po. And ito naman po is going to walk-in restaurant po. Okay. So for yung garden, open lang siya pag may event? Yes po. Okay. And then card house. Alright. So I'm Marian po, the Henry, and welcome ho yung po. Thank you. You're welcome po. Let's go back to Going to reception. reception.